हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रियास फूडी लाइफ। आमी प्रिया। तो आज के आमी चले एसेছি একটা নতুন লাঞ্চ ইটিং শো নিয়ে। আজকে আমার লাঞ্চে কি আছে দেখো, ভাত, আম দিয়ে টক ডাল, পটল ভাজা, মাছের ডিম ভাজা আর আলু দিয়ে পটল দিয়ে রুই মাছের ঝোল। তো আমি খাওয়া শুরু করছি। আম দিয়ে টক ডাল দারুণ। দারুণ হয়েছে আম ডালটা। কার কার মাছের ডিম ভাজা এরকম ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানিও।
এবার খাবো পটল দিয়ে আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোল।
তো বন্ধুরা আমার লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই লাঞ্চ ইটিং শো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও তোমাদের আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো টাটা।